Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Today we continue this looking with Jesus. Hoy continuamos en mirar profundamente con Jesús, To see that there's something that's here that's completely unlimited by time or space. que hay algo aquí que es completamente ilimitado y no arraigado por el tiempo y el espacio. And then to see that the play of consciousness of everything that moves is not who we are. Y podemos ver el juego de la conciencia, que todo lo que se mueve no es lo que somos. And how much determination and focus it takes Y, to y cuánta determinación y enfoque se toma turn inward toward the truth of who we are. para regresarnos hacia adentro, para recordar quién somos en realidad. So today's lesson 28. Above all things, I want to see things differently. Entonces vamos a comenzar con la lección 28. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. And that's really the reminder that we're putting God above everything else. Y esto es el recuerdo de que estamos poniendo a Dios encima de todo, A por encima de todo. reminder to put supreme happiness above everything else. Un recuerdo de poner nuestra felicidad suprema por encima de todo. And not to fall for the play of consciousness that says no to infinite. Y de no engañarnos por el juego de la conciencia que le dice no a lo infinito. Today we're really giving specific application to the idea for yesterday. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. Yeah, even before the course, there are times when I just thought, oh, it just can't be this way. Y aún antes del curso, yo simplemente pensaba, oh, no puede ser de esta forma. That's probably true for all of us. Y esto es quizás cierto para todos nosotros. Like there's something wasn't working in the way I was looking at the world. Como que de la forma que estaba mirando al mundo no estaba trabajando. And trying out all kinds of different careers and different ways to try to find happiness. Y lo hacía a través de diferentes carreras o diferentes maneras de tratar de obtener la felicidad. Trying living in different locations, different jobs, trying to climb the corporate ladder, quote unquote. Tratando de irme en diferentes lugares, diferentes trabajos, tratando de subir la escalera de la corporación, entre comillas. And then having to admit it really doesn't work at all. Y tuve que admitir profundamente de que en realidad no trabaja en lo absoluto. Not for happiness. No para la felicidad. Not for sustained happiness. No para esa felicidad sostenida. So as we start to turn inward, Y mientras vayamos hacia adentro, even though we know it doesn't work, aunque conocemos que no trabaja, it seems like a lot of resistance and fighting will come up. va a parecer como que va a surgir mucha resistencia y una pelea. And you can ask Jesus, Jesus, do I need to say no to that and really step into it? Y le preguntamos a Jesús, Jesús, en realidad tengo que decir no a eso y en realidad entregarme completamente. Is there another way other than stepping into it? ¿Hay alguna otra forma que no sea tu camino? It's really to accept our own power that we have, infinite power of being.
En realidad es aceptar el único poder que tenemos, el poder infinito del ser, and ceasing to play in the game of weakness. y dejar de jugar el juego de la impotencia. And it takes experience here, and Jesus is saying, yes, it takes a lot of focus for this. Y la experiencia aquí, como dice Jesús, esto toma mucho enfoque. Because the consciousness, as we laugh about the shark, you know, it's like a Ludana. It's always looking for the ways that it can prove that something's wrong, meaning God is dead. Entonces es como ese juego al cual hemos hablado sobre el tiburón que empieza a surgir y ese tara. Y ese es el juego, lo hemos visto aquí para, que es lo que hace para negar el amor. And so fully embracing the lessons to be shown by Jesus that they're true is joy. Entonces simplemente permitir que estas lecciones crezcan dentro de nuestros corazones, ahí es donde encontramos la dicha. He's emphasizing the power that we do have to see things differently. Y Él siempre nos apunta de ver el poder que tenemos, que es siempre infinito. And that it's never been outside of our power to see things differently. Y que nunca ha estado fuera de nuestro poder de ver las cosas diferentes. And looking with him, like yesterday, I was really looking at him deeply at that energetic of not wanting to see how, all the power that's here to look and immediately dispel Y the play in consciousness. estaba mirando con él profundamente ayer de cualquier resistencia o esa negación de nuestro poder para evitar de mirar las cosas, del poder que tenemos para mirar las cosas diferentes. And that's really the thought, isn't it? It's a thought that we do not have all the power to see things differently right now. Y ese es el pensamiento, ¿no? Ese pensamiento que no tenemos el poder de ver las cosas diferentes ahora mismo. When we look with the power of infinite light, we can see that the light's already here. Y cuando miramos con el poder de la luz infinita, reconocemos que la luz ya está aquí. Peace is already here. La paz ya está aquí. And just see, it's just a simple accepting it. Y de simplemente ver que es reconocerlo y aceptarlo. And no longer trading in peace, true identity for suffering. Y de no cambiar nuestra verdadera identidad, la paz, por el sufrimiento. In these practice periods, you will be making a series of definite commitments. En estas sesiones de prácticas vas a hacer una serie de compromisos definitivos. And these are the only commitments worth having. Y estos son los únicos compromisos al cuales tienen valor. It's a commitment to ourselves as divine being. Es un compromiso para nosotros mismos como un ser divino. And to see how committed the play of consciousness is to avoid seeing and recognizing light. Y de ver cómo la conciencia juega y no quiere entrar en ese compromiso para negar la luz. And we've talked about this a number of times about how it seems like the iris of the eye that opens and suddenly, oh, I'm light, I'm everything. Oh my gosh, I'm joy. And then the next minute you'll be just like cranky and want to beat somebody up. Entonces, como hemos hablado sobre la apertura del ojo que se abre, ¿no? Se abre, se expande, el corazón se abre y de repente se cierra y nos sentimos molestos como que queremos matar a alguien. This is fantastic. I feel so wonderful and light and free. Me siento tan fantástico, la luz, qué maravilla. It is fantastic. It's really beautiful because it's the natural state. Es en realidad muy fantástico y hermoso porque es nuestro estado natural. And then, like Muji says, and then there's the and then. Y después, como dice Muji, empieza y esto, el pero o va a suceder algo. Like, and then something seems to happen that I'm not at peace.
Y empieza a surgir y entonces algo va a suceder que me va a quitar mi paz. And that's just where the choice is, the choice to deny peace is here already. Y ahí es donde comienza la decisión, la decisión de negar que la paz está aquí ahora. So we can ask Jesus, Jesus, do I have a desire to deny that peace is here right now? Entonces vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, tengo un deseo de negar que la paz está aquí ahora. And will you help me see through that habit? Y me puedes ayudar a atravesar este hábito. He says that's the willingness to see differently. Y él dice, esta es la voluntad de verlo de otra manera. To let him show us how much love God has for us. De permitirle que nos enseñe cuánto Dios nos ama. And that suffering need not be. Y que el sufrimiento no tiene que ser así. So he's talking about us making a series of definite commitments. Entonces él nos está hablando de hacer una serie de compromisos definitivos. It may seem strange that we have to actually commit to love. Y parece un poco extraño, ¿no? De que en realidad tenemos que hacer un compromiso para amar. In the play of consciousness, he's telling me it's very necessary. Y en el juego de la conciencia dice que es muy necesario. Because you can see as the light of infinite being, it's not committed to anything, it is everything. Y puedes ver que en la luz el ser divino no tiene un compromiso con nada porque es todo. But because consciousness is a play of being little, small, and nothing, it's committed to a play of nothingness. We have to learn to be committed to all that we are. Entonces, como la conciencia es un juego de jugar a ser pequeños, impotentes, débiles. Entonces, tiene que jugar para sentir que no es nada. Because we're committed to what's untrue more than the true. Porque hemos hecho un compromiso con lo que es una ilusión más que con la verdad. I'm saying, Jesus, this is the only way, isn't it? He says, yes, this is the way. Y Jesús, esta es la única manera. Él dice, sí, es la única manera. You will be making a series of definite commitments. The question of whether you will keep them in the future is not our concern here. Vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierne ahora. This is beautiful, what he's pointing to here. Esto es hermoso a lo cual él nos apunta. Because the ego likes to say, well, I don't know how long I'm going to be committed to this for. Porque el ego dice, bueno, no sé cuánto voy a poder poner ese compromiso con esto, o mantener ese compromiso. It loves that wiggle room. Le gusta ese juego de sí, no. It just kind of backs off and goes into the little turtle shell when it comes to commitment, to looking at, to see what's true. Simplemente le encanta esconderse en ese carapacho de la tortuga cuando nada más que surge el pensamiento de un compromiso. Have you ever tried to take a dog that knows it's going to the vet? ¿Han intentado llevar un perrito que sabe que va a ir al veterinario? So if you haven't really seen one of those videos, find one on YouTube and you can see how the dog knows it's going to the vet. Y si no lo han visto, simplemente busquen un video en YouTube de cómo el perrito conoce que va a ir al veterinario y mira ese juego. The only direction it knows is backing up from you. La única dirección a cual conoce es de ir hacia atrás. And there's one video I saw where that dog would pretend like it was dead rather than go to the vet. Y había uno al cual se van a reír que estaba pretendiendo que se había muerto. I asked Jesus, so that's what's happening. He's going, yep. Y le pregunté a Jesús, Jesús, ¿esto es lo que está sucediendo? Y él me dice, sí.
So at first, that's how we act. With Jesus, we act like we're going to the vet. Y así al principio es como actuamos con Jesús, como si Él nos está llevando al veterinario. And play dead. Y tratar de jugar a estar muertos. So, so he's just asking us to take it one little thing at a time. Entonces Él simplemente nos lleva a tomar paso a paso. If you are willing to make it, if you are willing at least to make them now, these commitments, you have started on the way to keeping them. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. I guess dogs are on the mind. Creo que los perritos están en la mente. He's just gently leading us on like the little puppies and training them, come, it's okay. Entonces Él simplemente nos está guiando muy gentilmente como los pequeños perritos. Ven hacia mí. And we are still at the beginning. Y todavía estamos en el principio. It's just helpful to see that the beginning is right now. Y es útil de reconocer que el principio es ahora mismo. Because we can look in the light and see that the light's not, it doesn't have pocket full of memory to give you a hard time if you forgot the lesson 1 minute ago. Porque podemos ver que la luz no tiene bolsillos llenos de memoria para atacarte y diciendo cuándo no hiciste la lección correctamente. It's calling us to look right now to see the light is here now. Simplemente nos lleva a reconocer que la luz está aquí ahora. Be in the full commitment to the lesson right this moment. De estar en esa completa disposición de estar en la lección ahora mismo. Above all else, I want to see things differently. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. You may wonder why it is important to say, for example, above all else, I want to see this table differently. Tal vez te preguntes por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera. In itself, it is not important at all. De por sí, eso no es importante. Yet what is by itself? Sin embargo, ¿qué existe de por sí? And what does in itself mean? ¿Y qué significa de por sí? You see a lot of separate things about you, which really means you're not seeing it all. Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. And he's pointing to the habit within consciousness to just carve things out, like carve this notebook out as it. Y podemos ver que nos apunta hacia el juego en la conciencia de querer fabricar o construir cosas como si fuera esta libreta y decir esto es. It's seeing in limitation. Es ver esa limitación. As soon as things are breaking out of wholeness. Cada vez que fragmentamos las cosas de la totalidad. You'll feel fearful. He says you'll feel fearful. Vas a sentir miedo, es lo que él dice. As soon as you start breaking things out of the whole. Cuando empiezas a fragmentar todo de la totalidad. So it's teaching us that to see differently, to start seeing that we're breaking things out of the totality. Y él simplemente nos enseña que de ver de otra manera es cuando estamos fragmentando las cosas de la totalidad. To start seeing in wholeness. Para empezar a ver en la totalidad. You see a lot of separate things about you, which really means you're not seeing it all. Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. And this is really the argument in consciousness, to break out a bunch of things and have them be separate with separate meanings. Y esto es el juego en la conciencia de separar cosas diferentes y darle un significado. Meanings that make us feel separate and afraid.
un significado que nos hace sentir temerosos y con miedo. And there's really no in between. Y no hay un entre ellos. As Jesus said, you either see or not. Como dice Jesús, ¿ves o no ves nada? When you have seen one thing differently, you will see all things differently. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. The light you will see in any one of them is the same light you'll see in them all. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. So, Jesus, you're here to teach me that there's light in all things. Jesús, entonces estás aquí para enseñarme que hay luz en todas las cosas. Yes. Sí. When you say, above all else, I want to see this table differently, you're making a commitment to withdraw your preconceived ideas about the table and open your mind to what it is and what it's for. Cuando dices, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa y al propósito que tiene. So it becomes a gentle turning in. Entonces es dirigirnos internamente, gentilmente, From insisting that each object is its own little thing apart from the whole. de tratar de insistir que cada objeto está aparte de la totalidad, That it's just a reflection of wholeness. que es simplemente una reflexión de la totalidad. And then Jesus, as we're looking at each thing, then he'll show us, I hear him saying, yes, he'll show us what it is and what it is for. Entonces Jesús nos va a comenzar a enseñar qué cosa, para qué es y qué es lo que significa, Beyond the concept of what we think it is or what it's for. más allá del concepto al cual pensamos que es o para qué es. And this is really what the ego doesn't want to see. It doesn't want to see that a lamp or a microphone or the computer is just part of a wholeness. Y esto es lo que el ego quiere negar, que simplemente una silla, una computadora, una lámpara es parte de la totalidad. It's like a play dancing on light without ever changing the light. Es como un juego bailando en la luz sin haber cambiado la luz. And many spiritual teachers, and Ramana Maharshi was one of them, he'd talk about how the movie plays on a screen but does not change the screen. Y uno de los maestros espirituales como Ramana Maharshi hablaba sobre esto, de como que el juego era en la pantalla, pero no cambia la pantalla. So that's the argument. The argument is that the movie playing is doing something to the screen. Y esto es el argumento de pensar que lo que se está jugando en la pantalla puede cambiar la pantalla. And that somebody sitting out in the audience can have an argument with the movie to change the characters. Y alguien que está sentado en la audiencia puede tener un argumento con lo que está sucediendo en la pantalla. So we can just relax like the screen and just let the movie play. Entonces podemos relajarnos como si fuésemos la pantalla y simplemente disfrutar de la escena. And then be guided by Jesus and everything. Y entonces permitir que Jesús nos guíe a través de todo. You're not defining it, for example, in a table in past terms. La mesa y el propósito que tiene, no la estás definiendo en función del pasado. This is really beautiful. Esto es realmente hermoso. That's just beautiful. What's next? Esto es realmente hermoso lo que va a seguir. There's so much love in that. Y hay tanto amor en esto. You're asking it what it is rather than telling it what it is. Estás preguntando qué es en vez de decírselo. Wow, that's so beautiful. You're asking the light or the lamp to tell you of itself rather than to
assign it something. Es como preguntarle a la lámpara que nos diga sobre su luz en vez de asignarle la luz a la lámpara. So instead of like projecting and pushing it out, you're welcoming it in to tell you of itself. Entonces, en vez de empujarla hacia afuera y proyectándola, le estás dando la bienvenida para que te pueda decir sobre ella. It's a symbol of letting love tell you of itself. Es el símbolo de permitir que el amor nos hable de sí mismo. That's beautiful. Esto es hermoso. You are not binding its meaning to your tiny experience of tables, nor are you limiting its purpose to your own little personal thoughts. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas, ni limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. You will not question what you have already defined. Nadie cuestiona lo que ya ha definido. And the purpose of these exercises is to ask questions and receive the answers. Y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas. In saying, above all else, I want to see this table differently, you are committing yourself to seeing. Al decir, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver. It's the commitment to the recognition of truth. Es el compromiso de reconocimiento de la verdad. It's the recognition and the celebration and the invitation to have love reveal itself in fullness. Es el reconocimiento, la bienvenida y la invitación a simplemente conocer al amor en su totalidad. This is so beautiful how he's actually using the form to tell us, to reflect what we are. A form can't tell us what we are, but it can reflect back to us the love that we are. Y esto es absolutamente hermoso de cómo él está usando un objeto para que pueda reflexionarnos el amor que somos, porque desde el objeto no nos puede decir quién somos, pero puede reflexionar quién somos en realidad. It can reflect that God is in everything I see. Puede dar esa reflexión de Dios está en todo lo que veo. It's beautiful how he's teaching us to look at everything in such a new way. Y es hermoso de cómo nos enseña a ver todo en su completa perfección. And how it takes commitment. Y cómo toma compromiso. It is not an exclusive commitment. No es un compromiso exclusivo. It's not just to the table. No es simplemente sobre la mesa. It is a commitment that applies to the table just as much as to anything else, neither more nor less. Es un compromiso que es aplicable todo, tanto a la mesa como a cualquier otra cosa. You could, in fact, gain vision from just that table. Podrías, de hecho, alcanzar la visión valiéndose solo de esa mesa. Just that table. Solo de esa mesa. That's what he means by getting a lesson in fullness. From any object that we could see, we can get the whole gig, the whole deal. Y eso es lo que nos enseña, que simplemente se toma una mesa para así comprender esta lección en su totalidad, un simple objeto. You could, in fact, gain vision from just that table if you would withdraw all your ideas from it and look upon it with a completely open mind. Podrías de hecho alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa si pudieras abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. It has something to show you, something beautiful and clean and of infinite value, full of happiness and hope. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. To be taught by a table. Permitir que una mesa nos enseñe. Jesus says, yes, exactly. Y Jesús dice, sí, exacto.
You know, this is so profound because it's reminding me of how Ramana Maharshi called Arunachal of the holy mountain his teacher. Y esto es tan profundo porque me estoy recordando como Ramana Maharshi decía que la montaña Narábula le enseñaba a él de sí mismo. And this is exactly this lesson. Y esto es exactamente la lección. One would think, oh, I can't be taught by a mountain. I need a living teacher. Y podríamos decir que quizás no necesitamos una montaña que nos enseñe, quizás alguien vivo. Jesus is teaching us that every single thing we see can teach us. Y Jesús nos enseña que cualquier objeto que veamos puede enseñarnos. When we're open to see the love in it, Cuando nos abrimos a ver el amor que contiene, rather than to use it in the ego's purpose to prove separation is true. en vez de usarlo en el propósito del ego para comprobar que la separación es real. He's saying to see one thing in the fullness of love that it represents is to see God. Él dice, en ver en algo la plenitud del amor es en realidad de ver a Dios. Because it's always reflecting back to you totality of all that is. Porque siempre te refleja la totalidad de todo lo que hay. Unless we choose we have the commitment to the shark to look at each thing separately. Y ves que simplemente nos comprometemos al tiburón para ver las cosas separadas. I said, Jesus, when we really see this lesson in truth, we'll weep, won't we? He said, yes. Y Jesús, puedo ver esta lección en su plenitud, y él dice sí. At the stunning beauty that's been here all along that we refuse to see. De esa hermosa, brillante luz que siempre nos negamos ver que está aquí. It has something to show you, something beautiful and clean and full of infinite value, full of happiness and hope. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. Hidden under all your idea about it is its real purpose, the purpose it shares with all the universe. Oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. In using the table as the subject for applying the idea for today, you are therefore really asking to see the purpose of the universe. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. To see the sameness of the purpose of a table is the universe. De ver la igualdad del propósito de una mesa es el universo. That's kind of humorous that we want to explore all the worlds in the universe, yet a table can teach us the same thing. Y ahí está la broma de cómo estamos tratando de enseñarnos a través de los objetos, pero una simple mesa puede enseñarnos el universo. The very table in front of us can teach us everything we need to know. La mesa al frente de nosotros nos puede enseñar todo lo que necesitamos conocer. That's really profound to see this lesson in a whole new way. Y esto es bien profundo de mirar esta lección en una manera completamente nueva. Because we go on this big, huge spiritual search, which is part of the play and it's not a problem. Y estamos yendo en esa búsqueda espiritual que no lo vamos a juzgar, no es un problema. But a table right in front of us can show us everything that we are. Pero una simple mesa puede enseñarnos todo lo que somos. What a great reflection that peace is here right now. Una gran reflexión que la paz está aquí ahora. In the simplicity and the abject power of these lessons. En la simplicidad y el poder objetivo en esta lección. Just one lesson introduces us to the infinite power that's being pointed to by the universe. Una simple lección puede introducirnos al amor, el poder infinito
de los cuales nos apunta el universo, but not what can be seen by the eyes that separate, that's seen in its totality, pointing back to infinite love. pero no se puede ver a través de los ojos que separa, sino hacia la totalidad del amor infinito. In using the table as a subject for applying the idea for today, you're therefore really asking to see the purpose of the universe. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. I mean, when you can look at a table and it brings you to tears, then you know you're onto it. Y cuando mires una mesa y empiezas a llorar, ya sabes que lo estás entendiendo. You're on to all the love that God offers. Estás conectándote hacia el amor que Dios tiene para ti. You will be making the same request of each subject that you use in the practice periods. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica, estarás haciendo una misma petición. And you are making a commitment to each of them to let its purpose be revealed to you. Y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado en lugar de imponerles tu propio dictamen. Instead of placing your own judgments upon it, En lugar de imponerles tu propio dictamen. you will have 6 2-minute practice periods today. Hoy llevaremos a cabo 6 sesiones de prácticas de 2 minutos cada una, in which the idea for the day is stated first and then applied to whatever you see about you. en las que primero debes repetir la idea de hoy y luego aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor. Not only should the subjects be chosen randomly, but each one should be accorded equal sincerity as today's ideas apply to it in an attempt to acknowledge the equal value of them all in their contribution to your seeing. No solo debes escoger los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy, debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. It's funny to accept all the gifts that a chair or a table would offer us. Y es chistoso de aceptar todos los regalos que una mesa o una silla nos brinda. Yet Jesus is saying when we look at them with a new openness, the new way of seeing, we can know love this way. Entonces Jesús nos lleva a ver y abrir nuestros corazones de una forma nueva de amar, para abrirnos a ver un simple objeto de una manera nueva. And it'll be something we can't unsee again. Y va a ser algo que no podamos ver de nuevo. That's really the commitment to seeing, Eso es en realidad el compromiso de ver, to let love reveal itself through tables and chairs and candles and pictures of Jesus. de permitirle que el amor se revele en sí mismo a través de una silla, de un televisor, de una foto, Beyond the concept that's been assigned to it. más allá del concepto que le hemos impuesto. As usual, the application should include the name of the subject your eyes happen to light on, and you should rest your eyes on it while saying, Como de costumbre, las aplicaciones deben incluir del objeto en el que tu mirada se pose y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices, above all else, I want to see this fill in the blank differently. por encima de todo quiero ver a este o esta, le pones la palabra de otra manera. Above all else, I want to see this table so that it takes me to my knees in humility. Por encima de todo quiero ver la mesa para que me ponga a mis pies y ver la totalidad. Of all the love that's been here all along, De todo el amor que siempre ha estado aquí.
a table, a chair, a mighty companion. La mesa, la silla, un compañero poderoso. To see it all without exception is a reflection of infinite love. De verlo todo sin excepción, es el reflejo del amor. Each application should be made quite slowly and as thoughtfully as possible. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. There's no hurry. No hay prisa. Yeah, he really focuses on us getting the lesson, doesn't he? He's really honing in on that. Just get one table. Y él en realidad nos lleva a enfocarnos en simplemente en una lección. Y es una lección. Enfócate en la mesa y mírala como es. He says, it's Jesus. Do I just need to get one table? And with so much openness that I see the truth in it. Y Jesús, simplemente tengo que ver esta mesa tal como es en su totalidad para ver lo que es verdad. He says, yes. Y él dice sí. So that's all that the ego is screaming about, not to see this table in the infinite love and fullness that it really is. Y de esto es lo que grita el ego, que no quiere ver esta mesa en todo su amor y totalidad de lo que es. That a table or a pin or an ant can tell us everything we need to know about love. Que una mesa, una hormiga, una pluma puede decirnos todo sobre el amor. And Jesus says, yes. Y Jesús dice sí. It feels good just to do the exercises. We will Se have. siente bien. Oh, go ahead, Thyra. Se siente bien de simplemente hacer los ejercicios. So we can spend 2 minutes really receiving everything in this lesson into our hearts, like everything. Para pasar 2 minutos de simplemente hacer la lección juntos y abrir nuestros corazones y entregarnos completamente, abrirnos completamente.
Thank you, Jesus. What a beautiful lesson. Gracias, Jesús. Qué hermosa lección. So I'd like to invite Lori to come play for us today. We thank her for bringing her music here with us and helping us to see differently through her music. Entonces voy a darle la invitación a Lori para que venga y nos cante y enseñarnos a través de esta lección. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. This is called Bringers of Light. Esto se llama portadores de la luz. Feel the real. The Father brings all power unto us. We are riders of the storm, breakers of light, saviors from the dark. Feel the real, the Father shines in our hearts. Feel the real. The Father gives all power unto us. We are riders of the
Stay with me. 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 Just gorgeous, Lord. Thank you so much. Oh my gosh, I just love you so much. And then sending love from San Juan Coastal to all of you. Te mandamos todo nuestro Determined to see it all differently. determinados lo diferente.